So welcome back to Omla Foods FMTV RJ Vinay and YouTube channel. So this is the presentation of the 1000% vegetable fried rice that I have made. So main portion I have filled with fried rice, side an egg, boiled egg, and the fresh garden salad and some curds. And this is tamarind chutney. So I hope you like the presentation. So next step is to taste and I'll show you the process. We are going to actually make some 1000% vegetable fried rice with shredded meal maker. So ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి కావాలో చూసుకున్నాం. స్టెప్ 1 వచ్చేసి స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద ఫ్రై ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఫ్రై ప్యాన్ ఆర్ ఈవెన్ ఇలాంటి గిన్నె పెట్టేసుకొని సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ లిటిల్ హై ఫ్లేమ్. సో దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 వేడి ఓమ్లా ఫుడ్స్ ఎఫ్ఎంఆర్జే టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 వచ్చేసి మనము జీలకర్ర ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో స్టెప్ 2 వచ్చేసి ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత బ్రౌనిష్ అయినాక లైట్ బ్రౌన్ అయిన తర్వాత క్యారెట్స్ లైట్ బ్రౌన్ అయిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ స్మాల్ స్పూన్. సో స్టెప్ 2 వచ్చేసి అన్ని వెజిటబుల్స్తో పాటు కొంచెం అంత సాసెస్ వేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కుక్ ఆల్ ద వెజిటబుల్స్ విత్ సమ్ సాసెస్. సో క్యారెట్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్, టొమాటోస్, so after getting a little bit of softness in the vegetables, we have to add soya sauce and little bit of tomato sauce and some water to it. So that is end of step 2. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ స్మాల్ స్పూన్. సో స్టెప్ 2 వచ్చేసి అన్ని వెజిటబుల్స్తో పాటు కొంచెం అంత సాసెస్ వేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కుక్ ఆల్ ద వెజిటబుల్స్ విత్ సమ్ సాసెస్. సో క్యారెట్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్, టొమాటోస్, getting a little bit of softness in the vegetables, we have to add soya sauce and little bit of tomato sauce and some water to it. So that is end of step 2. Welcome to step number 3. సో స్టెప్ నెంబర్ 2లో మనం వెజిటబుల్స్ కొంచెం స్టీమీ సాఫ్ట్నెస్ అయిన తర్వాత కొంచెం అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకొని దిస్ ఇస్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్టెప్ నెంబర్ 2. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకంటే ఆ వెజిటబుల్స్ను అండ్ రైస్ను మంచిగా ఒక దగ్గరికి ఇంకార్పొరేట్ చేస్తుంది. సో హైలో చేసుకోవాలి. బ్రింగ్ ద ఫ్లేమ్ టు హై అండ్ లెట్ ఇట్ కుక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ విత్ లిడ్ కవర్. సో దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ స్టెప్ 3. వెల్కమ్ టు ఓమ్లా ఫుడ్స్. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 3లో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకొని స్టీమ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ అంత వాడుతున్నాను, ధనియా పౌడర్. సో ఇది అయిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ఇట్ ది 1000% వెజిటబుల్ సోయా మీల్ మేకర్. సో ఇది యాడ్ చేసేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు mix all together. And increase the flame to high if you think that it is low on flame. And after mixing everything together, a little bit of green vegetables, now only leafy vegetables, that is mint leaves and cilantro. So and cover back. It will just take 2 minutes to get cooked. So do not move from the stove. And meanwhile I'll step number 4 low. So I'm going to add the rice to the pan. So that is end of step number 4. Welcome back to Omla Foods FMTV RJ channel, YouTube channel. So welcome to step number 5. So step number 5 లో మనం 4 లో యాక్చువల్గా స్పైసెస్ అప్రోప్రియేట్ రిక్వైర్డ్ స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాము. కొంచెం వాటర్ వేసేసి వీ హ్యావ్ మేడ్ ద హోల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కమ్. The rice is sticking, just add water so that the rice gets off from the vessel. So like that. So
now we have to incorporate all rice together. I hope everyone is enjoying. So once we incorporate the rice and the ingredients, the last, add the remaining green leafy vegetables, mint leaves and cilantro on the top. And close the lid again for 2 minutes, so that again the heat gets nicely spread around the vessel and the spices gets nicely incorporated and gives a nice fried rice taste. Okay, and this is end of step number 5. I will have another small presentation, step number 6. Welcome back to Homla Foods. So the taste wise, it has come very nice, not spicy and not mild, so you to enjoy. End of. So I'll start with ingredients. Manam ingredients so ఏమేమో కావాలో